Вау, мене дивиться наука довкола Львова. Привіт тобі, наука довкола Львова. Та я знаю, що там Марта. Де я? Марта, ти пам'ятаєш, де я зупинилася? Що відбувається? Я явно в якійсь ничці? Follow the blood trail. Так, мені не подобається. О, привіт, Кріски. А, в мене пофіг. Ну, блін, а мені... Да. Мені сюди? Ладно. Там були люди. А я допомогла просто так підійти, блін. Блін, а якщо стріляти, так просто. Чого я раніше не стріляла? Путі-путі. А цей базонка. Блін, Марта, а ти не пам'ятаєш, куди мені? Тобто я себе зараз... Я себе зараз голосніше зроблю просто. Так, а скажи мені так, як чути? О, хорошо. Зараз зроблю... О, блядь. О. Що? А ти хто? Стали якісь книжечки, які я можу почитати потім. Ой, правда у вас тут набої є, да? Да. Хорошо. Так. Як би мені до тебе так дійти? Я взагалі не впевнена, що мені взагалі треба їх мочити, але... Але що ж вже? Єй! Тебе ж був гаманець, правда? Тебе був гаманець. Серйозно, блін, куди мені? Давай сюди попробуємо. Є якийсь blood trail? Якийсь є. I cannot enter. Ну, хорошо, пропустимо. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Да, походу ми правильно пішло. Ой, да, Вільям Бішоп, це ж чудак, якого я шукаю. Хай. Що таке Пері?
Марта, ти вже грала, скажи, косу брать чи не брать? Ну, в сенсі в руки. Ладно, я попробую. This place reeks of bloodshed. I can't feel it. А чому мої вампірік сенси не працюють тут? Please, let go of me. This creature is bedeviled. I must put it down. Є. А, окей. Що-то як-то тяжко це пішло. О, добре. Да, я насправді зараз теж так подивилася, що коса якась вона не дуже. Мені не подобається. Мені подобається ходити з мачете і з пістолетом. Let me go. Як справжній ковбой. А це що за штука? Ладно, давай я її підну і подивлюся, що в мене. І мачете. Ні, мачете. Звісно, мачете. А в іншу руку я можу взяти. Ага, 10 і револьвер. І револьвер візьму. Ні, ну я взагалі в реальному житті не дуже уявляю, як битися косою. Давай поговорю з чувачком. О! William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred Sir, spirit. listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Зараз. Ого. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? Привіт, тетя. What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Фух. Але борода в мене шикарна. Ну, тобто мені, звісно, потім розкажуть, що це за тьотя. Але борода в мене George and the шикарна. Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. О, привіт. Patience, good fellows, I've come to offer help. А не Give здається, me a що він moment to підозріло secure my вчасно boat. прийшов. We can leave this awful place. Він слідкував за мною. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Що? This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Блін, дуже тупо, що в цій грі не можна стрибати.
Я, здається, вже колись сказала, але все ще It's тут. locked, all right. Все, ничего нема, да? Идем. Ну, идем. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct. Здається, в I мене knew є it. фанат. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, Я I was селеба. sad. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called Ні, man але of я згодна з science. чуваком, I це дуже understand іронічно. traditionally the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's Так, so ну ми much for you to вже, learn. Марта, ми вже того разу казали, що ще ігру випустили в 2018 році, тобто вони щось знали і про нашу пандемію, і Join my staff відзначили at Pembroke столітній Hospital. ювілей іспанки. As a physician, I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. О, мені роботу This is пропонують sudden. I was returning посередині home каналу to в see Лондоні. my Я так sickly розумію, що mother. якщо я не погоджуся, But мене alas, that викинуть was з before човна. contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, Мені сорочку what do you say? приніс. А що ти таке сонечко? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Як у нього Jonathan, вушка this блищить. is one for the book, and Я the не beginning можу. of a beautiful friendship. Але, блін, це дуже дивно, коли мій роботодавець мій фан. Ну, типу, я ж можу пройти і попросити там зарплату. Враховуючи в якому стані Лондон, і лондонці, я підозрюю, що не підвищити зарплату, а просто попросити Dr. зарплату. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime,
find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ага. А я сюди не можу. Ладно. А де госпіталь? На горі госпіталь. А мене знову вампірік сенси не працює. О, блін. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Ти його скинув в річку. Це що ж ти гамно? Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You Ви think I втратили didn't забагато notice? крові, я не встигну все Stop your випити. staring and get me to an hospital, you arse! You arse. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. Так I'd хотіла, щоб він appreciate you сказав, helping а me я не to a better доктор. place, Доктор Doc. Ху. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. А я так з кішкою роблю. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Да, деяких взагалі не шкода, деяких взагалі, не знаю, мені іноді здається, що я їм зроблю послугу. Що ти хочеш? Ні, я не хочу його їсти. No more. Not tonight. I will not take another life. А от що я хочу, так це я хочу нічку. І ще раз попереджаю, що це може перетворитися на стрім з тим, як я ходжу і лутаю коробочки. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, Дякую. but no famished hunter can run for long. No finished hunter. Ну, блін. А чого в мене якийсь вейпоінт стоїть? Ладно. Ну, давайте я дойду до... Тут щось помар... Ага. Блін, це походу не лікується. Ладно. Здрасте. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you.
Nurse Crane, Коли вони isn't it? встигли зробити Yes, табличку? Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been Скільки я prepared. взагалі йшла з тим чуваком? Давайте позадаємо їй питання. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Ладно. Окей, Thank піду you, знайду Nurse свою кімнату. Або ні. А це якась медсестра? Тут є якісь нички. Hello. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, Хто I'm другий сидить? surprised. Я бачу є I suppose I'll Марка. just Хто have to сидить deal with тихенько? this Поздоровкайтесь unexpected чи що? notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're Ну, от trying to друга hold людина fast. пішла. But how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in Яка the ти end, модна? everybody is doing their best. Ну, doing their best, doing their best. Ну, ладно. Goodbye, nurse. Я до неї ще Call me if you повернусь. need assistance. Треба, напевно, зайти. Ти хто? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not Yeah, sure I yeah. understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Інтересно. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health.
How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Клас. Прям місто моєї It мрії. sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. О, мені дали квест. Типу піти повернути. Ай. Окей, а що в тебе є? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. У нього є дробаш. За в 6 разів більше грошей, ніж є в мене. Але він не типу потужний. У нього є набої і запчастини. А що є? Я продам свій годинник. Але, блін, я думаю, що якщо він в розділі джанк, то, напевно, я з ним більше нічого не зроблю, правда? Думаю, да. Коробочка. Ні? Ну ладно. Ну, блін, я ж бачу, що тут щось блестіло. Ладно. Хорошо. Значит, підемо шукати. О, ну от же коробка. Хорошо. Чекай, там хтось був в наметі. Був вже, а ось. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Ну, якби, да. I can't say I'm Well, thrilled that's what to be we'll working do. here. But to be honest, I didn't have much of a choice. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Що таке позитив Tell me character more traits? about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A Які вони clever голі, and cheerful хвалять woman. одне You одного. really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner.
так люблю ці компліменти з початку 20-го століття. Якби вона була мужиком, вона була б гарним лікарем. Спасибо. Спасибо. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Це так мало, що менеджеру радять почастіше виходити з кабінету. Прям нічого не змінилося за 100 років. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. Так. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her Здається, honesty. вона мене тепер не любить. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Ясно. Чим далі, тим більше я починаю Goodbye, думати, Dr. що Tibbets. роман чи щось таке. Ти хто? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Що, кінти якісь з'явилися? Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Ну, що ж, не хочу тебе Goodbye, розчаровувати. nurse. Call me if you need assistance. Я нарешті... Dr. Swansea is зайду. right. Хорошо. This place seems perfect to conduct my research. О, і ще одна медсестра. Я тебе знала? Я тебе не знала. Good evening, nurse. Я тебе Good не evening, знала. Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Ну, тобто, як я підозрювала, платить мені не будуть. Ну, окей. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Ну, Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? ну, так і буде. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Ну, вона закінчиться скоро, але вам не допоможе. Ну, вірніше, нам не допоможе. How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Да, давайте її повиховуємо. I А don't то like що ж. your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Ну що ж, буває. А що інші? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors.
Why is Milton grumpy on a Да, мені daily теж basis? подобається. Такі, ну це ж не Is it чума. just an act? Milton's not the kind of man who's Ладно, bothered вони не about a знають. bad reputation, whether he deserved it or not. Мілтона bad reputation. Цікаво, це того, що він чорний, чи того, що він матюкається? Ну, зараз, в принципі, не те, щоб дуже багато чого помінялося. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. А, по-моєму, достатньо чаті. І Goodbye, теж все на Miss хінтах. Ну ладно. Ой, а де оця? О, привіт. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Do Your not name cough has in no meaning public. to me, mortal. You're nothing but Oi. dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Так Why мило, is що вона that? вважає, що я смертна. And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ти не повіриш, Тельма. Яке співпадіння? Хто би міг подумати? 2 вампіри в одній лікарні. До речі, Марта, да, я думаю, що із всіх пацієнтів тут вона теж якась найбільш жива. Тож, кажеш, ти And вампір. why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. You need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness Конечно, discovered про by a него не French чула. neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. Бідний And you think смертний. it is I who am delusional. Так. Я ж взагалі не розумію, що таке безсмертя. Я ж не намагалася себе застрелити і заляпала якомусь бідному чоловіку ліжко. Бідному мертвому чоловіку ліжко. Але я уявляю, якщо в той будинок колись дійде поліція, це така буде прикольна картина, тому що чоловік явно, його застрелили, але він сидить на кріслі, а заляпане кров'ю ліжко, і ще й зброї немає, але у нього теоретично мають лишитися сліди від пороху чи чого там на руках. Ну, принаймні так, як писали в детективах. І я думаю, що буде думати якийсь там умовний Шерлок Холмс, коли на оце от подивиться. Да, синдром існує, я знаю. І вони ж, власне, перший екранчик, коли ти запускаєш гру, Марта, якщо ти пам'ятаєш, це не намагайтеся лікуватися тим, що Джонатан каже в грі. Воно, звісно, засноване на якихось реальних наукових штуках, але, будь ласка, не використовуйте це в реальному житті. І мені цікаво, скільки релізів у них пройшло до того моменту, як вони додали цей екранчик. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Це мені нагадує мем про жінка може бути будь-якою формою, якщо захоче. І маленька дівчинка це слухає і каже, я хочу бути шестикутником. От тут дуже схоже враження у мене від цієї тьоті. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby.
I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Типу за нею хтось слідкує, тобто в неї ще й параноя. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to Це та care for пацієнтка, I'm реально. not speaking of the doctors in white. I'm Якщо speaking of виявиться, the що в men неї ще є and women who шизофренія, hunt me. буде For I психіатричний am a бінго. vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Да-да. Да-да. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm Oh, curious to never. know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Окей. Я напевно, що зайду скрізь і познайомлюся з пацієнтами. А потім піду шукати свій кабінет. Мгм. You always knew the words to courage. Ладно, я думала, тут хтось є. My Ну тут sweet тільки love, хтось є. preaching like a book. So many deaths. Є шавка. Armor. Ладно, привіт, Good лікарю. evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. І ще один фанат. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Що за експерименти? Мені це не дуже I based my подобається. technique on my mentor's чесно. research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Марто, чуєш, в тебе не було від цього чувака такого ж враження, наче він теж психічно хворий, просто що він халат вдяг дуже вчасно. Ні? Тільки в мене. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. Окей, подивимось. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. And I just in my pants. Do you need help with anything in particular? Well, Недобре yes, знущатися над ним, maybe. да? I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, А він with дерзкий. your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation.
True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Це були personal questions. Yeah. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Ой-ой-ой. This personal involvement could also appear to be a lack Але ти лікар, of тобі має бути partiality. похуй. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Да. Aykroyd's behavior. Мені A man теж who did not even здається, take time to converse що with his це patient. просто Do you гарна think відмазка keeping his для того, distance щоб was a mistake? All поекспериментувати. I know is that I'm taking care of human Але beings що ж? with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Ладно, пока. Goodbye, Dr. Strickland. А це... Ну... А це сидить... Хто? А це якраз цей чувак сидить. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Це дуже справедливе бажання в твоєму випадку. Що ти? Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Блін, Карпентер це хто? Це столяр? Це ти що з деревом працює, чи що? Можна я зараз розіграю карту, я ж дівчинка? А я його можу зжерти, якщо що. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. А я, до речі, теж не знаю різницю між столяром і Теслою і теслярем. Зараз виявиться, що це не і теж, і буде дуже весело. Отака от я українка. Ладно, да, давайте запитаємо у нього про Tell me лікарів. about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Ау. Це якось сумно і обідно.
You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Мені його якось дуже шкода. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Цікаво, що тут ніде не написано, ну, що в нього за діти. Типу, це там вже якісь підлітки, які теоретично можуть самі піти працювати, чи це там якісь маленькі буріки. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Це був якийсь дуже дивний діалог. Тут нічого нема, і тут нічого нема. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Helen. As for me, what a З blundering... тобою я говорила. What can I do for you, Doctor? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. Ну, схоже на те, що його дуже люблять в лікарні. А, це цей другий чувак, так? Це другий лікар. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. От моє сонечко, а що у тебе з лицем? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit. Блін, він ваш головний лікар. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I Ти believe this можеш не hospital could погоджуватися use скільки all the хочеш. help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. О, Боже, він мене вже бісить. Мене обидва лікарі тут бісять. Але цей більше. Ладно, давайте я вам скажу, що він мені заздрить. Тому що він мені заздрить, тому що він заздрісна скотина. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Ну, типуті. Я можу його зжерти? Ні, я ще не можу його зжерти. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work.
and they're here to protect our patients. Дивіться, так виглядає науковий срач. Tell me, Waverley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. От Now тут that, згодна. sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Прям Harvey згодна. Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Окей, він схожий на справжнього лікаря. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Да, я теж так думаю. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Блядь, я просто тобі сказала, що ти нормальний, і що я з тобою згодна. Чого люди такі? I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Да? This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Так, а чого він вирішив, що я уникаю звинувачень? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Єй, точка згоди. Ладно. Thank you for your time. We'll talk later. Так. Сюда, да? Угу. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. В тебе болить горло, але я з тобою поговорю. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Hey. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. Тонкий But I don't want психолог. to talk or even write about it now. Ну, ладно. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ладно. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need Дуже any help. складно вилікувати людину, яка не хоче з тобою розмовляти With me. взагалі. А, тут ще якась сидить жінка. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Ну, я вже попробувала. І толку.
Ладно, ти What хто? can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Цікаво, вони цю механіку пропускали чи просто? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Мені подобається, як вона відповіла на оце от, чи можу я спитати, чи займаєтесь ви чимось в житті. І така, типу, на тобі феміністичний панч. Єй. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Це типу як? Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. Ну, And понятно. that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Непогано. Непогано. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ну, якщо в цих лікарнях є персонал, то напевно, так. І тут, в принципі, я дивлюся, якось достатньо вільно ставляться до правил. І все в хінтах. Goodbye, Mrs. Ладно. Goswick. А я можу з ним знову поговорити? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I'm okay. Ну. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask you to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Це якось трохи сумно, насправді. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. І тут нічого не I зробилось. have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Куди мені? Чорт. Я заблудилась. Це, напевно, погано. Мортимера шкода. Ну, да. Як, в принципі, і всіх людей з гіперопікаючими батьками. З Тельмою я вже говорила. Я красунчик. Оцього чувака ще шкода. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood.
How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Я думаю, що можливо, якщо мені не буде вистачати експи, то я з'їм цього чувака, бо він принаймні перестане Who is мучитись. treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired Ну це ж doctor логічно, spoke to me. правда? Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure Блін, у you. нього і так все болить. Her Я head's не думаю, що broken йому стане inside дуже is all. гірше. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Дуже шкода цього чувака. Goodbye for now, Mr. Elwood. Disgust on every street corner. The daily routine. О, привіт. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Він такий якийсь дуже мирний. Не знаю. Я починаю вірити в те, що я якісь нормальні священники. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, Асю, привіт. nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of Привіт, town? Богдан. Ей, в Any мене particularly вечірка. evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. У мене тут є прикольний священник, який каже, що він не священник, і каже «noting». Да, акцент просто божественний. Я можу
просто ходити з ним говорити, щоб він повторював одні і ті ж фрази, і в нього дуже класний акцент. Скажи, що ти робив у Вільяма Бішопа у цій зрадою вампірюки? How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here, this Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Блін, він ось такий правильний, він ось такий What is the хороший. general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Wet Boot Boys. Це типу хлопців в мокрих чоботях? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show. Клей With the Кокс, assistance of her чувак, minion, Doof якого я Digby. не з'їла. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares Ну, to окрі bug a saint, бандити, not якщо even ви criminals. розумієте, про що я. Мокрі бандити. Ладно, давайте щось корисне з нього дізнаємось. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You Harriet never came to Jones? see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Отак от. Святий, а привідувати не ходив. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Ти священник. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Тобто це не священник. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. То у вас просто хрести неправильні. Треба було його у Франківськ звозити, щоб постояв біля хреста тверезості, і тоді він би просто всіх вампірів переміг. How do you feel, Mr. Hampton? Вибачте. Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Відпочинок і переливання крові. Або Goodbye, ні. Mr. Hampton. Я не знаю, я ж We'll не talk лікар. again later. Здається, я весь перший поверх обійшла, да? I have wasted too much energy for so little result. Тож бляха. Тут мають бути ще якісь ночки. Ні, на вулицю я не піду. А тут... І зачинена шафка. Да, його анотації дуже кльові. І він мені ще нагадує Алісу з громади, яка ходить і така: «А, ви що? Ну, тобто Аліса в серіалі ходить і у голови міськради питає: це що, хабар? Ну і типу, да, це хабар.
А вампір такий, о боже, це ж проти, господи, антисанітарія, чи як воно, да, антисанітарія. І такий, сам перед цим, звісно, 2 ночі бігав в сорочці заляпаній кров'ю, але то таке. Пальто, а борода яка. А борода яка. А тут теж ніхіра не буде. Ну, цікаво, а є десь там, ну, на Reddit або де фан-клуб бороди вампіра? Можеш погуглити, Богдан? Так, тут, здається, щось було. Да? Що таке хекса? Ну, тобто це якась пила, але... It's locked. О, блін. This must be the place. Оце мій It's кабінет. definitely away from prying eyes. Ну, погано. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Якщо любиш себе хорошо вести. Ладно, дайте це прикольно. Треба про неї почитати. Так, це лист від доктора Свонзі. Він мені розповідає про те, що він попросив сестру Крейн, щоб вона мені підготувала офіс і, очевидно, вигравіювала табличку, поки я піднімалася. Ладно, буває, хорошо. Я не запитую, коли вона встигла. Вчора обговорювали, коли червоні лососові сорочки були в моді, так може і тому він був кровано-червоний. Да, я думаю, що це просто мода. Це не того, що він вистрелив собі в грудак, це тому, що так модно. І, звичайно, люди обговорюють бороду, бо, блін, борода шикарна. Ага, значить, доктор Свонзі вибачається за оздоблення, але, типу, ну, у нас, типу, ясно. Він вибачається за те, що я сама сюди йду, але йому треба поспати, тому що він, на відміну від мене, не вампір. І він попросив, щоб мене не чіпали, і в мене буде нічна зміна, так що це дуже гарно підходить до того, що я вампір, і ніхто не буде дивуватися, що я вдень сплю і не виходжу. Бла-бла-бла. В мене тут є якась маленька лаба. І відкрите вікно, типу, щоб я могла ходити не через хол, а через вікно. Як маленька і бородата Рапунцель. Він за мене дуже переживає, за те, як я почуваюся. Він вивчав мій вид і розуміє, перед чим я зараз постою і як я почуваюся. І що? Він мені буде дуже допомагати, тому що, нагадую, він мій фанат. Він дуже радий, що він зі мною зустрівся, бла-бла-бла, бла-бла-бла, і залишив мені якісь нотатки. А де ці нотатки? Або гроші. Візьму нотатки, або візьму гроші. Це там. Хорошо. В ліжечко я потім піду. Я зараз хочу просто всі ящички почистити. За вазонок, до речі, і є ачівка, я бачила. Article on icons. Я зараз не буду це прям все читати, але надзвичайна, надприродна швидкість. Логічно, я можу робити пуф. Я можу зачаровувати людей, і я можу відчувати кров. Окей. Цікаво тільки, чого вони називаються іконами, але ладно. The flower is dying. It needs water.
I need water too. Мені здається, що тут потім вікно з'явиться. Просто що воно з'явиться потім. А зараз вони мене форсять поспати. Та, напевно, потім буде. Ладно, давайте я розберу кров. What awaits? Це проводка, яка мене Blood is much лікує. more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Але класно, мені I прям have so much time now. вікна всі забула. А ти на харді почала. Що я зробила? Я відкрила шафу і дістала звідти меч. І перевдяглася. Так, кому там пальто подобалось? Дивіться, в мене є ще один костюм. Ось, ось. Красиво. Але я таки піду посплю. Я думала, що це не Федора, а це те, що називається котілок. Чи це Федора? Ну, блін, Марта, за доброго вампіра тут в принципі тяжко грати. Я не знаю, кому як. Чекай, ти не дістала меч з цього? О, блін. Не фате. Не фате. Давайте... Да, я придумала, що я собі блок прокачаю. Так, пішли програмістські жарти в чаті. Та ні, я не думаю, що він буде потім тут. Мені здається, що він просто сюжетний, ну, типу сюжетний, тому що це меч того братства, і я думала, що мені його залишив доктор Свонзі. Але може і ні. Окей, я тепер 6-го рівня. Що я зараз піду робити? Я зараз піду. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? О, до речі, про записки. Тут же можна було якось ще раз перевдягтися. У мене ця шапка просто була активна. Ну ладно, ні, то ні. Hello. А з тобою прям поговорити треба. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean?
If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ну, але принаймні там має бути тихо. Я так думаю. Це ж морг. Записочки я хотіла почитати. Ага. Bloody Diary ми вже читали. Це ключик. А чи це щоденник? Здається, це Сабріна, ота офіціантка. Здається, вона закохана в Тома. Питання, де я дістала цю записочку. Ну, ладно. Це якась записка оцього ордену вампіро-борців. Це... це лист сестри оцієї молодої медсестри. Ага. Тобто за цим чуваком, якому поїбало обличчя, за ним дивиться доктор Тіпец. Доктор Тіпец – це той, що старенький був, здається. І... Ну, угу. В діагнозі у нього поєбане лице. Добре. Це я люблю. Приходиш до терапевта, кажеш, що в тебе болить горло. Він на тебе дуже уважно дивиться, а потім ти в діагноз пише фарингіта. Я така думаю, дякую, я знаю трохи латину, ви буквально написали, що в мене болить горло. Так я теж, вмію. Окей, вони пишуть, в принципі, те ж саме, що він нам вже розказав. І з ним, типу, все нормально, і вони підозрюють або якусь фігню з нервами, або, походу, що це психосоматика. Окей. Типу, що він відчуває себе винним, що він вижив. І, типу, в нього через це болить обличчя. Окей. Цей лист ми вже читали. І статтю про іконів теж. Да, це ми теж читали. А що означає цей хінт про Сабріну? Скільки їх? Тільки. Ладно. Тут я вже була. Мені треба в мор. Ні, мені в садочок треба. Мені треба в садочок, бо я хочу забрати гаманець і повернути його Мілтону, тому що, ну, просто, можливо, це буде весело. А на горі щось є? Нема. Ладно. Але, блін, цікаво, на що вони тоді будували модельку з...
Да, от, наш вони тоді будували модельку, типу, з 3-м поверхом, якщо... Що його нема. Так. Садочок це тут. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ей. Бладцинка. А що тут? Оп. Там десь ходить доктор Свонзі. Окей. Але похоже, що це не той сад. Ой. Ну, що ж ти? Я ж злякалась. Це що в мене в руках таке? Така хороша. А, мачете. Що я ще під... А, я полу підібрала. Чекайте, ну оця штука в неї типу більше дамаг. Але воно повільніше і жре більше стаміни. Ну, вот. Вот, да, бачиш, це той меч, який я дістала, і на ньому тут купа тексту. Він, коротше, от з цього братства Святого Пола. І я так вирішила, що він сюжетний. Ні, якщо я буду пити поганців, то це не зробить мене поганим вампіром, але для того, щоб їх пити, треба не топити і треба їх застанити, щоб вони такі стояли і не розуміли, що відбувається, і тоді я можу їх вкусити. Власне, мені періодично треба так робити, щоб в мене була кров, щоб я могла кров тратити на скіли. «58 дамага і 15 стаміни, 65 дамага і 20 стаміни. Ні, мені здається, воно того не варто. Ну да. Меч має лежати в тебе вдома, ну, тобто в кабінеті в цьому. Так, це фотографія Milton and Pippa Forever. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Скандал. Інтрига. Мені не подобається цей його полюх, я хочу перевдягтися. Це якась не дуже хороша частина. Але тут є набої. А, це мор. Ну да. А ми спочатку зайду в морг, а потім повернемо гаманець. Так. Морг, казали вони. Тихе місце, казали вони. Якого чорта тут кров, коротше?
розлита. Зверху кров'яка. От. Гамно. Ну, не гамно, а кров'яка, звісно. Так, тут є двері. Двері, це назовні. Так, це пуста кімната, хорошо. Марто, якщо що, тут можна бешкою перемикати ходіння. І тут можна почати ходити тихо. Це буває зручно, якщо ти хочеш несподівано на чуваків напасти. Блін, вони так красиво спалили, що тут є підвал. Ну прям не можу. А, ні, ладно, тут просто написано, що є підвал. Ладно. Ти, якщо зажимаєш к'юшку, то ти можеш, ну, якби контролювати, поки ти її тримаєш, ти йдеш, коли ти її не тримаєш, ти біжиш, а можна просто натиснути Б, вірніше, і він буде завжди ходити. Я знала, що я не дарма сюди зайшла. Це, звісно, дуже бісить, бо він так дуже повільно ходить, але принаймні, якщо ти бачиш, що в тебе десь от, типу, тут. От бачиш, я зараз іду, ну, типу, просто йду, і я можу, напевно. Да, і я можу до нього підійти тако тихенько. І його застанути, і тепер його випити. О, тут подло. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Там щось моргнув. А, це просто трупак моргнув. Ну так, враховуючи, що в тебе, в принципі, немає ніякого способу дістати кров. А що, на що кров'яки витрачати? Ну, да, це дуже спокійний дядько, тому що він рубає мачете і просто розмовляє. Ти ж пам'ятаєш, як він на початку рубав мачете і казав «Пліз, стоп!» і продовжував рубати. This key will surely grant me access to the basement. Угу. Там, де кров'яка розлита, от саме в той підвал. Ну, блін, треба ж показати, що я оцю всю кров не випила. Зараз тут з'явиться упоряка. Угу. Уф. А я тут була? Ні, я тут не була. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Ти знаєш, що таке татрат заліза? Тартрат.
Ще один трупак. І в ньому теж щось лежить. Це двері? Це не двері. Значить, мені в підвал. В той підвал, де була налита кров'яка. Клас. Що може піти? Блять. Кому ще це не подобається? Ти побіг? А цього чувака я знову буду намагатися зняти дуже тихенько, того що мені треба ще трохи. Feed from corpses and the husks of animals. What are they? Тут холодно. Отже ж, а як він мені здоров'я зняв максимально? Що ви пишете? А, це прототрат. Я хотіла прикликати в чат фармацевтів, але можна і ліки. Стоматик. Що таке стоматик? Тонік? Анемія. Для лікування анемії. Ну, да, я думаю, що якщо я хочу чоловіків зжерти, мені треба, щоб в них була кров. А тебе я так зарубаю, а тебе я зарубаю скілом. Ну, припустимо. От дивіться, я так крадеться, і потім я зроблю пум. Пум. Ну, в мене хіл, звісно, трошки є. А чого я не могла скіл використати, мені цікаво. Я впевнена, що я нажимала на правильну кнопку, але воно щось просто не працювало. А, це типу ліки для шлунка. Тому, до речі, наскільки складно буде написати вікі-бота. Що світиться, там що світиться. Ой. Там шумить якийсь упир, але він не в цій кімнаті, це добре. Аритмія чи просто депресія. Знаєте, як є блог «Мікроб і я», так треба зробити блог про ментальне здоров'я і назвати його «Депрес і я». О, привіт, красунчику. Там щось блистіло. Ей, привіт. Ну да, це ж морг. Лістон, найф, це... Що? Це типу скальпель? It's locked, all right. Нащо ви ставите ящик, який закритий? І ще один local investigation.
Лікарня Пембрук, бла-бла-бла. Звіт. Семюел Коннор, білий чоловік 39 років, адреса невідома, рід занять рибалка, смерть від природних причин. Ну, я не знаю, він в лікарні помер. Таке трохи. Можлива причина смерті – це швидко прогресуюча пневмонія, викликана вірусною легеневою чимось там, також знаною як іспанський грип. Ну це скальпель, ні? Марта, то, що ти пишеш, це скальпель чи це якийсь особливий скальпель? Огляд проводили доктор Тіпец і медсестра Бренаган. І підписав це все доктор Тіпец. Окей. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Щось тут не сходиться. Ну, давай подивимось на нього. Да, Марта, в тебе в одній руці пила для ампутації, в другій руці ніж для ампутації. І я, в принципі, вірю, що ти лікар. Так, що в тебе з руками? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Логічно, він рибалка. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? І наркоман. Ну, хоча б не проститутка. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. А от зараз повіяло якимось Лавкрафтом. Я не знаю, як вам. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Okay. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Егрегор нації. Давайте проговоримо про егрегор нації. Або ні, або залишимо це гуманітарці. Капець, як він повільно ходить. Я розумію, що я сама це зробила, а як ж він повільно ходить. Тут щось є? Тут не знаю. Тут щось було, не? Ей! Я не свій гаманчик. А тут буде бос. Отаке буває, коли лікарі не сплять нормально. Ну так, там же про те і казали, що він себе виснажує, що він не спить і що він типу намагається всіх вилікувати, але ну, після цього чувака виникає питання, чи воно того варто, чи можливо ніхто б не вмер, якби він один раз поспав. А не так, як цей чувак. Що, йдемо на боса? Де бос? Де бос? Ой. А в тебе?
Блін, тебе резіст до цих. І на що я... А він клонів своїх. От в чому. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. От тепер ми і дізналися нашу потрібну таргет-лок. Тому що у справжнього боса був резіст до куль. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. А у його клона був резіст до крові. Ні, чи до що? Ну там оця мордочка була. І, коротше... Це дуже підступно було. Взагалі-то. Я тепер собі теж такий скіл хочу, блін. Треба зробити ліки від втоми. Ліки від втоми – це сон. Так, а ще я можу проаналізувати якусь формулу і зразок крові. Ну, окей. Раз я вже тут. Раз. І що віднести це медсестрі? Цікаво, по дорозі назад будуть якісь знову упорі чи ні? Похоже, що ні. Або будуть. Блін, нормально ж сиділи, чого ви цей? Угу. Щось мені не подобається, скільки в мене здоров'я лишилося. А їх тут знову двоє, і я ж... Але ні в кого немає резисту до мого скіла. Ты слышишь? О. Пум-пум. Все позбирала. Ні, ще один гаманець мав бути. Ну, або може і все позбирала. Я в цій кімнаті вже була, так? Да? В цій кімнаті вже була. А де вихід? Тут був вихід. Да. О, все. Буває. Треба поспати. Якщо що, ця червона полоска маленька у мене на полосці здоров'я зеленій, це мене чимось пожерло дуже серйозним, і в мене зменшилось максимальне здоров'я. Карантин, окей. Але якщо я посплю, то воно відновиться. Мені здається, це просто вся гра, реклама здорового образу життя і гра просто про те, що треба спати. Привіт, смітничок. А це ж ми ще не познайомилися з цим... з завідувачем нового моргу. Я взагалі в смітник ішла.
Да, до речі, автофагія теж. Я забула про це. Щось розламала. Мені дуже соромно. Треба знайти Мільтона і треба знайти медсестру. А я думаю, що Мільтон має бути десь біля головного входу. Це було б логічно, принаймні. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Я поінвестигейчу трошки пізніше. І цей закритий, а ти хто? Привіт. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Used to be a real doctor. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. No, no. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Цікаво, чи він продає в своєму ломбарді речі покійників. Звісно, продає. Ну, блін. А що з ними ще робити? Чи не боїшся ти мертвих? Милий індуський майже лікарю. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. І це дуже логічно, насправді. Тому що, коли ми мертві, нам вже не болить, і нам, в принципі, норм. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Мільтон Фукс виявляється класний пацан. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Це була Life in London. Шалабард. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Який ти класний чоловік. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember. And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things.
So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Блін, це зараз так виглядало, наче він питається, чи не хочеш ти стати вампіром. Ну, але він не хоче, так що... Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Він, звісно, дуже дивний, але він мені, напевно, подобається. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Trinkets and curios, які ти зняв з трупів. І ще якийсь тартарат. Кодеїн. І опіум. Я думаю, що я до нього прийду, коли я навчусь трохи щось крафтити і буду розуміти, що мені треба. Привіт. А що за лист? А, цю штуку ми читали, а це я тільки що дістала. Ага, автор дістав гроші, яких не вистачало. О, Боже. Тобто Мільтон просить з людей гроші за те, щоб він їх довіз в лікарню. Ну, здається, це не дуже помогло. Як би сумно це не звучало. Приходять всякі без сертифікату в дії. Да. Ну, тобто. А як люди жили до того, як придумали дію? Не надо. Давайте я зайду зараз сюди, подивлюся, бо саме тут сидять хлопці і дівчата, які слідкують за Тельмою. Згадаю, скільки їх тут. Але... Ой. 6-го і 7-го. Я щось не дуже хочу зараз з ними битися. Це шафка. О! Ай! Давай. Дякую, дуже дякую. Треба піти повернути годинник, піти повернути ліки і поспати. І прокачати якихось скілів, бо що то тяжко. Що? А на що вона мені запропонувала?
Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Окей. Ага, хвороби впливають на якість крові. Тобто на експу, яку мені дадуть, якщо я з'їм цю людинку. Use the correct medicine to heal them. Ну, звучить логічно. Треба поговорити з пацієнтом за її спиною, щоб перевірити його medical статус. Окей. О, привіт. Я маю зробити ще одну штуку перед тим, як... Да, я пам'ятаю, дякую. Кров цивільних дасть мені масивний буст експи і досвіду. Дякую. О, смітничок. Я просто що вмію підслуховувати розповіді, не розповіді, розмовою людинок. Для цього треба... Так, Мільтон. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Да, I have там some я good мені news, спочатку, Milton. потім The буду epidemic's over? сваритись. I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. А, він мені дав грошей. Класно. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Блін, він якийсь нормальний пацан виявляється. What's going on between you and Nurse Я тобі ж Hawkins? сказала тільки що. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Клас. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Якось мені дуже сумно його слухати. Goodbye, Milton. Але мені не треба поки що ствол.
Блін, тут же були ці чуваки. It's safer here than anywhere else in the East. А, це. Я ж ще хотіла піти посваритися на цього лікаря з медсестрою. О, це, здається, вона. Да. Привіт. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? І це теж дуже сумна історія. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Гра, блін, про моральні вибори. Давайте ще піду на того лікаря посварюсь. Ой, це ж цей. Вже вилікувався, да? Вже можу покурити. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Вампірів любиш? Ти хворий. Не знаю, я чи хочу тебе лікувати. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole. Я мав вбити його брата. Ну воно просто так само вийшло. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. Що тобі ж не подобається? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. То може й Any треба other було. smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Понятно. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Да, дійсно, от зараз не дуже прикольно лікарем працювати. А де про нього ще трохінта буде? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back Да, of я my думаю, hand. що його треба вилікувати і I з'їсти. know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. The police may be slow, but they will find you eventually. Well, how come you didn't turn me in then? Nah, Doc,
I figure you have something to hide so you can't ask the coppers for help. О, а ти в смислі hint failed? А так можна? Чорт. I'll leave you for now, Mr. Cox. От, блін. А ти хто? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Я не знаю, мені тут всіх їх так What can шкода. you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. Так, Марта вибрала той самий неправильний варіант. Думала, подивлюся в тебе, який правильний. Ну, що пробиш? Я перейнялася цим духом білого пальта. Вірю в поліцію. Ультра Сус геймплей. Хто такий Сус? І привіт, до речі. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Сус із Амогос. У нас, здається, з'явилися іноземці в чаті. Well, hello, my dear sir. Ні, мені не сюди. Де, блін, цей старий дробило? О. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Да, наприклад, про те, як ти зарубав чувака. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Тобто він вже нікому не треба був. Або всі, кому він був треба, вже померли. Класна життєрадісна гра. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Тобто він дійсно помер від передозу. А, ну да, бо тоді ж типу морфій використовували чи щось таке в якості наркозу. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Ну, якщо ти так вважаєш.
То що я тобі зроблю? Goodbye, Dr. Tippett. Я ще поки не знаю. А що мені написали в інвестигейшні? Це я закінчила, а тут... типу можна його прикрити, але він звільниться. Або просто його прикрити і... Блін, я не знаю. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Давайте Reed. ще з нею поговорю. Здається, якісь... з'явилися нові діалоги. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of Мені так reporting you, подобається, як в Nurse нього вухо Hawkins. блищить. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Ого. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? І в цьому іронічно є певна логіка. Типу, їм все одно вже гроші не треба. How can you be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? А я дивлюся, що з нею не буде прям так дуже просто, да? Goodbye, Nurse Hawkins. Ладно. З цими чуваками треба щось вирішити. Ага, і з цими на розі, і от таку я відпишу на кону.
Тут двері закриті. Ладно. Тут десь... If only there were more of us, with less resignation and more determination. Блін, можна було за цими чуваками колись пошпійонить, але в мене не активується ця фігня. І за цим чуваком можна пошпіонити, але... Окей, я просто буду за ним ходити. Давайте, поки я чекаю, поговоримо. Розкажіть, як у вас справи? Поки ви розповідаєте, як справи, зацініть, як він чує, як у Хуменів серце колотиться. О! От, нарешті за одними можна пошпійонить. Ні. Так, а де мені стать? Ей, кінь. О. О. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'd stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Окей, він намагався вкоротити собі віку. Блін, а тепер я загубила цього лікаря. Ну що ж, задай, може з ним поговорити. Сьогодні я вирішувала, що написати колишньому, так і не вирішила. Напиши йому, що він хуй. А в Марти сьогодні знов температура, боже, 4-й тиждень. Ти тримайся. А вона якось, збивається, чи вона не така висока, щоб збиватися, і ти просто лежиш і страждаєш? А потім вмикаєш вампіра і знову страждаєш. Так. Давайте я з вами поговорю. Good evening, Doctor. How is my son doing? Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. Belinda. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. 37,5, але все впадло навіть вмикати гру, тому ти дивишся, як я граю. Я тепер відчуваю, що я роблю якусь корисну справу, яка приносить людям користь. День тавтології сьогодні.
Anyway, дякую, що сказала. Що ці історії комусь потрібні. Goodbye, Mrs. Goswick. А ти мені що скажеш? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I'm okay. Так, про це вже питала. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Блін, це дуже незручно насправді. Напевно, ти написав перед смертним записку. І це, типу, текст, в якому ти можеш сказати все, що ти не могла там, чи не міг сказати раніше, тому що ти вже помреш, і тобі буде пофіг, що люди подумають, а потім ти... You can trust me. I won't report you to the authorities. Я би не хотіла My опинитися в one такій and only ситуації. concern is your health. I guess I should thank you then. І мені дали I have to go now, ще один sir. квест. But don't hesitate to contact me if you need any help. Це реально корисна справа, мене заспокоює. Клас, я рада. Це трохи несподівано, але я рада. Де цей сраний лікар? Так, мені треба було в цей садочок їхній. Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. Так. They belong to you now. The life running in your veins. This dead Ні, flesh не needs тут. it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Отут були двері. І тепер сюди. Да, ось. Блін, він знову не тут. Коротше, що я намагаюся зробити? Тут можна пошпигувати, стоячи десь в цій точці за доктором Тіпетом. Це той якийсь старий. Але, блін, треба, щоб він сюди прийшов. Що ж таке? Ну і де він? Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count. I say the same. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. You don't have to bear the burdens of this hospital alone. Іди, будь ласка, до себе в кабінет. Шурай.
А ні. Хоча, звісно, було б весело. А що я знаю про нього? Що він вважає, що це дуже крута медсестра, що він виснажує себе і ніяк не може перестати працювати, і що він вбив людину. І ще є 2 підказки. А про неї я що знаю? Що вона знає набагато більше, ніж треба знати медсестрі, і що вона прикрила його помилку, і ще є якийсь один факт, якого я не знаю, а про нього 2 факти. І в нього 1705. 2 сили волі? А чого він такий? Марта, а ти знаєш, як тут прокачувати силу волі? І як тут жерти людей, які там не тільки першого рівня? Він іде кудись в сторону лікарні. Він іде до себе в кабінет. Можна, будь ласка, він іде до себе в кабінет? От дивіться, якщо якийсь цивіліан світиться отакою штукою, таким світлим яскравим, то це означає, що за ним можна пошпигувати. От, і він типу йде до себе, а я зараз піду. Оце все обійду. Отако. І піду до нього в кабінет заглядати. Вот. І треба стати от в цю штуку, щоб було видно. Да, у мене зараз з'явиться кнопка і... Що ти робиш? Ти наркоман! Damn it! Why is this so difficult every time? Попросив би медсестру, вона б тобі допомогла. That is better. That is better. I will make it through one more night. Але я насправді стібуся, але його шкода. І оцей возик теж шкода. Але цього лікаря шкода того, що він робить те, що він вважає правильним. І він вважає правильним себе виснажувати і віддавати повністю роботі, хоча не те, щоб це об'єктивно допомагає, але може і допомагає, нам вже тільки одну помилку показали, нам вже не показали всіх, кого він вилікував. Давайте поговоримо. Dr. Reed, any good news to share? Так, ти станий наркоман. I know you're taking drugs, Corcoran. Why take such a risk? I need it to endure the long shifts. We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win.
I understand the gesture, Doctor. An immediate answer to an emergency situation, but this can't be a long-term solution. Thank you for your understanding, my dear colleague. And be assured, I have total control of my consumption. Вибачте. Goodbye, Dr. Tippett. Я, напевно, хочу погратися в не біле пальто. І піду зараз скажу медсестрі, що я нікому нічого не скажу. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Я знаю, що всі наркомани так кажуть. Tell me, nurse, did you know Dr. Tippett was addicted to medication? I suspected this behavior for some time, but never dared to ask him about it. Until the day he confessed to me. Why would he confess to you about his addiction, Nurse Brannigan? Don't you know you doctors can't hide anything from a nurse? We're always there, even if you don't notice us. Do you consider yourselves our confessors, Nurse Brannigan? I wouldn't dare, Dr. Reed, but I'm intrigued. How did you discover Dr. Tippett's secret? What can I say? Так тобі скажу. I seem to have a knack for discovering secrets. And for hiding them as well. Do you approve of his addiction? Of course I don't approve. But I understand he needs it to fight the exhaustion. Let's hope he'll stop injecting himself once the epidemic is over. And what if he doesn't? Then we'll have to convince him to stop. I believe he's still in control of his addiction, for now, but we must remain vigilant. Цікаво, як вона планує змусити його кинути свою залежність. В принципі, можна прив'язати його до стільця і не давати йому колотись. Так, мені подобається ця ідея. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Я не скажу. Блін, шкода, що я проїбала якийсь хінт. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Але ладно. Угу. Так. Ага, лишилося ця тьотя. Треба сходити до них додому і в аптеку. Піду поговорю з начальником. Мені казали, що це терміново, а я не дуже до нього спішу. Ой. Please, Jonathan, come in. Такий прикольний чувак. Мені подобається. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead?
unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Мені подобається термін unalive. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Не повторюйте в реальному житті, будь ласка, те, що я роблю, і не шпоріть по кабінету свого боса, поки він відвернувся. Я знаю, що це дуже негарно, але що поробиш? Я думала, на столі має щось бути. Оп. Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Ого, Then які ask в мене away. питання. I'm at your service, Doctor. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skull? A Skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Мені так подобається це відносно безсмертня. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed.
And blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Ну, але можна жерти мишей. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Ого. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Це так дуже поетично і дуже сумно. We'll see each other again soon, Edgar. До побачення. Піду посплю нарешті. О, Марта, дивись, отут от тепер відкрите вікно. І я можу вийти. І потім можу застрибнути, можливо. Да, і можу застрибнути назад. І ще у мене, здається, знову відвис... Да. Відвисла шафа з перевдяганням. Марта, ти що тут? О, і я знову в своєму пальці класному. Умивальник, з яким я нічого не можу зробити. Ну, добре. Да, я хотіла поспати. Хоча ти мені заважаєш. Окей. Що можу прокачати? Тебе... Ні. Срака. А що? Тут зараз один хід, а тут два хіти. За 1300. Але ні, я думаю, що захист мені знадобиться. І я зразу 8-го рівня став. Нічого себе. І тепер я можу типу прокачати переміщення або стаміну, кров. Да. Тепер я буду ефективніше бути кров'яку. І в мене не вистачає. Ну, добре.
Тобі це пальто теж більше подобається. Мені теж це пальто більше подобається. Я хотіла просто тоді показати, що він може перевдягтися, а потім шапку заглючило і все. В мене були набої. Не проблем. Я думаю, що напевно давайте на сьогодні закінчувати. А то до мене вже прийшла кися і виганяє мене спати. А ще вона побачила ноутбук, який стоїть біля мене, на якому я читаю чат, і це ноутбук, в якому видно стрім з виду стрімера. І тепер кішка трошки дивується того, що у мене і на великому моніторі щось відбувається, якесь кіно йде, і на маленькому теж якась маленька картинка. І вона не може визначити, куди їй дивиться, да? Як цю штуку зробити?